Hello friends, welcome to another series. I am Prakash Media and now we start off question number 6. Phase and the motion of the system. Phase means any systems are create results of space in a place. So what is a phase? So now start the questions. Phase while using the Lagrangian formulation for describing motion of system with and degree of freedom. Degree of we have represented of space. While using the Lagrangian formulations for describing motion of systems with n degree of freedom, we have represented of phase space. જ્યારે તમે Lagrangian equation નો ઉપયોગ કરો છો અને એમાં કોઈ પણ પાર્ટિકલની n degree of freedom તમે લેવો છો, કેટલી છે n degree of freedom? તો એ રજૂ કરનારને શું કહેવાય છે? phase space. Here all particle of total energy of particle oscillator. The particle in total energy કેટલી છે કે તે oscillator કરી શકે છે? તો E is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is 1 by 2 mv square plus potential energy 1 by 2 kx square. Now Lagrangian equation B is 1 by 2 m x dot square plus 1 by 2 kx square. Now P momentum is mass into velocity. Here x dot replace to convert to momentum p. So first v is p upon m denominator. Now v square upon p square upon m square. V square called is x dot square p square upon m square. Now x dot square replace to p square upon m square. So E is equal to 1 by 2 m x dot reflects to p square upon m square 1 by 2 kx square. Now m and cancel, so E is equal to p square upon 2m 1 by 2 k replace to k is m omega square. Angular momentum, so k replace to m omega square x square. Okay, now this is denominator of every term, so 1 upon p square upon 2m e plus m omega square x square upon 2. Now m omega square is a denominator to denominator, so p square upon 2ab
plus x square upon 2e upon m omega square. Two energy state, kinetic energy state and potential energy state. So energy of particle E is a kinetic energy is a 2mv and energy of potential energy of particle 2e upon m omega square. Equation number 1. Equation 1 is 2-dimensional semi-axis of phase space is R 2mE and under root 2e upon m omega square. Of interval 2 pi e upon omega. तो याद रखो semi axis means phase space is the axis of center. This is the axis energy is a 2mv and under root 2e upon m omega square. Now here this diagram is a phase diagram. So phase diagram is a definition is a possible path of the oscillator at different energies. એટલે કે જે અલગ-અલગ એનર્જી માટેના જે શક્ય રસ્તાઓ છે કે શક્ય ડાયાગ્રામ છે એનર્જીના કક્ષા જેની શક્ય એનર્જીની કક્ષાઓ છે એ અલગ ડિફરન્ટ એનર્જી માટે જુદી-જુદી એનર્જી માટે ઇન ધ ફેઝ સ્પેસ. તો ફેઝ સ્પેસમાં જુદી-જુદી એનર્જી માટેની શક્ય જેટલા રસ્તાઓ છે. This path are also called the phase diagram. જેટલા ફેઝ સ્પેસમાં અલગ-અલગ એનર્જી માટેની જેટલી શક્યતાઓ છે જેટલા શક્યતામાં રસ્તાઓ છે એ રસ્તાઓને શું કહેવાય? ફેઝ ડાયાગ્રામ. ફેઝ ડાયાગ્રામ છે the path in the figure will always be clockwise. ફેઝ ડાયાગ્રામની ગતિ હંમેશા એનર્જીની કેવી હોય છે? હંમેશા ક્લોકવાઇઝ એટલે ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં જ હોય છે. Now two condition of phase space. Momentum of PMV mx dot. This x dot is the energy of every particle. X greater than or x less than two condition of energies. So P is always decrease and x less than 0 P is always increase. X dot greater than P. So P energy to decrease. Decrease means કે ઘટતું જાય એનર્જી લેવલ મહત્તમમાંથી ન્યૂનતમ આવે. જ્યારે x less than જ્યારે ડાયરેક્ટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ 0 કરતા નાનું થતું જાય છે તો એનર્જી કેટલી થાય છે? મોટી થાય. ઇન્ક્રીઝ મોમેન્ટમમાં વધારો. તો આ છે આપણું ફેઝ ડાયાગ્રામ. સૌપ્રથમ આપણે પાર્ટિકલની કાઇનેટિક એનર્જી જોઈ. કાઇનેટિક એનર્જી 1/2 mv². mv² means કે mx dot square and potential energy 1/2 kx². k means m omega square. Momentum of inertia. Now convert to momentum. So p square upon 2mv and m omega square x square upon 2e. So 2mv and 2e upon m omega square is the same axis of a
case 10.